morning, students. Dear 9th standard students, today we are going to discussing something about one unit in second language English, that is whatever we do. So today we are going to discussing something about the unit of 9th standard second language English called whatever we do. Whatever we do. Whatever we do. So this is the unit today we are going to discuss. So now we are going to learning the lesson whatever we do. Before enter into that lesson, we should learn something about one pre-reading task. That is, here they can given two dialogue boxes. So please go through these dialogues and identify that which dialogue do you like is more politely worded, and later discuss with your friends. Okay, see the dialogues. I am going to read the dialogues. Listen to the dialogues carefully. Okay, see first part of dialogues. Now here these dialogues happen between A person and B person. Okay, here A person: why are you so dull like a lamb? B: what's that to you? A: do you lose anything by saying it? B: well, I have lost my money. Can you get it? A: oh, I know you are always irresponsible. B: keep your mouth shut, will you? See, dear students, this is first part of dialogues. Now, B part of dialogues. A: you are a bit down. May I know why? B: Chetan, my purse is stolen. A: really sorry. If you don't mind, I will lend you money. B: thanks a lot, but I don't need it now. A: all right. Don't let it bother you too much. B: you are right anyway. I feel better with your encouraging words. Which dialogue do you think is more politely worded? Discuss with your partner. See, dear students, please identify differences between these two dialogue boxes. Which dialogue box do you like more politely worded? So that things you should be discussed with your partners. And you are also talk with the others. When talk with the others or talk with the elders or a teachers, you should be more politely with them. That's why they can give these boxes for your polite conversation purposes. Okay, see here we like more politely worded used in the B boxes. Such kind of polite word can be used by you while talking with your elders or seniors or gurus or parents or neighbors and some others. Okay, see why they can give these two boxes, dialogue boxes here for whenever, whatever we do, let's try to do it better and better and better always.
If we talk with elders, if we talk with the teachers, if we talk with children, if we talk with teachers, when that time we are all talk more politely with them. See, that's why whatever we do it better. Okay, that was the lesson. Whatever we do teach us, our words become more politely. Our actions, our words, our behaviors become more politely. It teaches like that. That's why they can put a lesson here for your better actions, better words, better performances with the community, people in a group. Okay. See, before we enter into that unit, once again, we know something about the author. About the author of the lesson. Author of the lesson. Clifford Mattis. Who wrote this one? Clifford Mattis. Who wrote the lesson? Whatever we do. Now, we will understand something about Clifford Mattis. See, Clifford Mattis is a Christian by birth. Clifford Mattis is a Christian by birth. He is a Christian. By birth. Christian by birth. A socialist by choice. And a socialist. And lawyer by profession. Lawyer. He studied in Don Bosco High School, Lonavala, Pune in 1969. Studied Don Bosco High School, Pune in the year 1969. He studied Don Bosco High School. Pune in 1969. He lives in Mumbai. His hometown is Mahim in Maharashtra. He works with Every Child, Our Child organization. He works with Every Child, Our Child. Every Child, Our Child. This is the organization. To bring happiness on every child's face. It is the organization to bring the happiness on every child's face. He is an RTI activist. He is an RTI activist. See, these are all the several aspects about our author Clifford Mattis. Are you understand, my dear students? Clifford Mattis is a Christian by birth, and he was a greatest social
So these are all the several aspects of our author Clifford Martist. Now, dear students, what lines he had written in this lesson, that will be discussed now. Okay, that will be discussing now. Please open your textbook, page number 73. Now I am going to read the lesson. You all listen carefully. Okay, later on discuss the meaning of those paragraphs. Okay, come here. The unit title is like this: whatever we do. This is the lesson written by Clifford Martist. Whatever we do, let's try to do it better. Our actions, our words, whatever it is, let us try to do it better. Success, they say, is a journey and not a destination. We can say progress also is a journey and not a destination. Therefore, we need not feel complacent that we are doing fine. We must constantly be on the lookout for better performance. If I want to thank someone, I can say thanks. But suppose I say thanks a lot, wouldn't it be better, depending upon the time and the situation? We can try and improve this even further and say, I am very grateful to you, or you have been of great help. I thank you from the bottom of my heart, and so on. This is a simple case of expressing gratitude. But when we think a little more, we can learn to do or say things in a better way by giving some thought to our action or speech. I had an appointment with a person who was senior to me in our erstwhile company. I was a bit late and trying to make amends. I said, I am sorry I made you wait. Oh, it's okay, he said, and added, it's a pleasure waiting for you. I felt flattered. One might argue that the other person might have said it without any thinking. Even then, I would say that I like to hear such amendments, unless, of course, they were said sarcastically. When we speak about saying or doing things better, a question arises about comparison, because better usually follows than. Wise people say that we should compare ourselves with our own selves. I should compare my performance of last year and see whether I am doing better or not now. One of the ways in which we can do better is by adding words to our actions and also adding actions to our words. Let me tell you about an incident. I was waiting for the lift. The lift came down and I found that two fellows, shouldn't I say, persons are even better gentlemen, started removing pockets which were fully occupying the lift. I noticed that they did the job fairly fast, giving me an impression that they did not want to delay me. In a little while, they finished the job and I got into the lift and went to my training center. In the class, I mentioned this incident and asked the trainees to explain how this particular situation would have
been rendered better. A couple of trainees did mention that the two gentlemen who were removing the pockets could have said just something like 1 minute, sir. Well, we will finish in no time. Nice answer. Don't you agree? It would have made such a difference. But another trainee said, you could have thought of lending a helping hand to them, sir. Okay, let it be stopped here. Now we are going to discussing what these lines tells us. Okay. See, are you listen to all those things? Yes. If you are all listen to all those things, now we have to understand something about these paragraphs. Okay, now the first paragraph of the lesson, whatever we do, what the first paragraph tells us, it tells something about whatever we do, let's try to do it better and better. That it should be tells us. Okay. See, the lines are like this. Whatever we do, let's try to do it better. Our actions, our words, whatever it is, let us try to do it better. See, whatever we do, it should be do in better way. ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ವರ್ತನೆ ಆಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮಾತುಗಳೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ, ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು. Then only we achieve success. So here again arises one question. What is success? Success, they say, is a journey, not a destination. Success means success is a journey. Is a journey and not a destination. And not a destination. Success is a journey and not a destination. See, success antakantadu, it always journey. There is no ending. ಇದು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾಯುವವರೆಗೂ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರಯಾಣವೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಕ್ಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಅ ಜರ್ನಿ. Somebody says that progress also is a success. That is also a journey, not a destination. ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನಾವು ಯಶಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೇರ್ಫೋರ್, ಆದ್ದರಿಂದ ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ಕಂಪ್ಲಾಸೆಂಟ್. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಫೀಲ್ ಕಂಪ್ಲಾಸೆಂಟ್. ವಾಟ್ ದ ಕಂಪ್ಲಾಸೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್? Complacent. It means satisfied with oneself. Satisfied with oneself. So that is called complacent. Okay? That we are doing fine. ನಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಬೇಕು. ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಬಿ ಆನ್ ದ ಲುಕ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಬೆಟರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್.
ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಏಳಿಗೆಗೆ, ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದ ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಈಗ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಂಬರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಲೆಟ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಅಸ್? If I want to thank someone, I can say thanks. But suppose I say thanks a lot, wouldn't it be better depending upon the time and the situation? We can try and improve this even further and say, I am very grateful to you, or you have been of great help. I thank you from the bottom of my heart, and so on. See, this is the paragraph number second. Here author tells us something about how to improvement of our gratitude to helpful persons. For example, here author take his own example. If I want to thank someone, here author suppose he would pay to thanks to somebody, what he will do? He can say thanks. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು? Thanks ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Thanks, simply says thanks. But suppose I say, ಒಂದು ವೇಳೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ thanks a lot. Thanks a lot ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ wouldn't it be better, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೂ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ? ಈವನ್ ಫರ್ದರ್ ಅಂಡ್ ಸೇ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಯು. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಯು. ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಯು. ಅಥವಾ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್. You have been great help, and I thank you from the bottom. I thank you from the bottom of my heart. From the bottom of my heart. See, dear students, please observe these things. Very simple talks. When we say thanks to somebody, how we could betterly say thanks to someone. See, some says thanks, some other says thanks a lot, others I am very grateful to you, and you have been grateful. I thank you from the bottom of heart. See, all the summary of these lines is very simple. We are going to express our regards to someone. ನಾವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದಾಗ ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು, ನಾವು ಬಳಸುವ ಪದಗಳನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಲ್ವಾ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎ ಲಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗೆಯೇ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಗ್ರೇಟ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಹಾಗೆಯೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಹಾಗೆಯೇ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಸಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವಿ ಆರ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ while we can say thanks. That's why here our author, let's give a challenge to us to improve our words
in front of somebody. So that's why we always very thankful to our author, because he can try to do for our improvement of our language and words. This is what we call second paragraph. And now we are going to discussing about the third paragraph. See, this is a simple case of gratitude. But when we think a little more, we can learn to do or say things in a better way by giving some thought to our action or speech. I had an appointment with a person who was senior to me in our erstwhile company. I was a bit late and trying to make amends. I said, I am sorry, I made you wait. Oh, it's okay, he said, and added, it's a pleasure waiting for you. I felt flattered. One might argue that the other person might have said it without any thinking. Even then, I would say that I like to hear such statements unless, of course, they were said sarcastically. See, this is called third paragraph. What this tells us, this is also tells something about how we could express our gratitudes to helped persons. This is a simple case of expressing gratitude. Expressing gratitude. Gratitude. Expressing gratitude. Expressing gratitude. It means the feeling of gratitude. The feeling of gratitude. Gratitude. It means the feeling of being grateful. The feeling of being grateful. Grateful. See, that is what we call gratitude. ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಎ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್, we can learn to do or say things in a better way by giving some thought to our action or speech. ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಮ್ಮ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಚ್, ನಡೆ ಮತ್ತು ನುಡಿ ಒಂದಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಚಬಲ್ ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಬಸವಣ್ಣವರು ಒಂದು ವಚನ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಡೆ ನುಡಿ ಎರಡು ಬೇರೆ ಆದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ನಡೆಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದಡೆ ಹಿಡಿದರ್ಪಲಿಂಗವು ಘಟಸರ್ಪನಂತೆ. ನುಡಿಯಲು ಬಾರದು ನಡೆಯಲು ಬಾರದು ದಿವ್ಯವೋ ಅಯ್ಯ ದಿವ್ಯ. ನೋಡ್ರಿ, ನಡೆ ನುಡಿ ಒಂದಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಡಿದರ್ಪಲಿಂಗವು ಘಟಸರ್ಪನಂತೆ, ಸರ್ಪ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಾಡಿದ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ನುಡಿ ನಡೆ ಎರಡು ಒಂದಾದ್ರೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್, ಅವರ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನದು? ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಅನ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಎ ಪರ್ಸನ್. ನಾನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಾನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಹೂ ವಾಸ್ ಸೀನಿಯರ್ ಟು ಮೀ ಇನ್ ಅವರ್ erstwhile ಕಂಪನಿ. ಹೂ ವಾಸ್ ಸೀನಿಯರ್ ಟು ಮೀ ಇನ್ ಅವರ್ erstwhile ಕಂಪನಿ. erstwhile ಅಂದರೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಈ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರು, ಅವರು ಹಿರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. I was a bit late and trying to make amends. I was a bit late. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅಮೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಐ ಸೆಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಸರ್, ಐ ಮೇಡ್ ಯು ವೇಟ್. ನಿಮಗೆ ಕಾಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ, ಸಾರಿ ಸರ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಈ ಸೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡೆಡ್, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನು,
ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ಲೆಷರ್ ವೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾದಿದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಫ್ಲಾಟ್, ನನಗೆ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು. One might argue that the other person might have said it without any thinking. Even then, I would say that I like to hear such statements unless, of course, they were said sarcastically. ಈ ಥರ ನಾವು ಊಹೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಅವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಥರದ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ತನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. There was one new word, sarcastically. Sarcastically. Yes, sarcastically means ಊಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಊಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ. It means a way of using words. A way of using words that are opposite of that are opposite of what you mean. See, that we call it as sarcasm. ಊಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡನ್ನು, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ a case of expressing a gratitude very beautifully, that our author discussed in this paragraph. Now we move to fourth paragraph. When we speak about saying or doing things better, a question arises about comparison. ನಾವು ಏನಾದರೂ ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸಸ್ ವಿತ್ ಅಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಏನದು? ಹೋಲಿಕೆ, ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ. ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ಸ್, ಹೋಲಿಕೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ. ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವ್ರು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಬೆಟರ್ ಯೂಶಿಯಲಿ ಫಾಲೋಸ್ ದೆನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಬೆಟರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರಿಗಿಂತ ಹೇಗೆ, ಇವರಿಗಿಂತ ಹೇಗೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾಯ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಸೇ ದಟ್, ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ವಾಯ್ಸ್ ಪೀಪಲ್ ಸೇ ದಟ್ ಶುಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಸೆಲ್ಫ್ಸ್. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶವನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪೀಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಶುಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಮೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ವೆದರ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ನೌ. ನಾನು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಹೇಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಈ ವರ್ಷ ನಾನು ಹೇಗೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವ್ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರ ಜೊತೆಯೂ ಕೂಡ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಆಥರ್ ಕ್ಲಿಫೋರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟಿಸ್. Then come to the fifth paragraph. One of the ways in which we can do better is by adding words to our action and also adding action to our words. ನಾವಿನ್ನು ಬೆಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ? ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸು ನಮ್ಮ ವರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ಒನ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್.
ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಫೋರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟಿಸ್. ಏನದು? ಐ ವಾಸ್ ವೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಲಿಫ್ಟ್. ಲಿಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯಂತ್ರ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಳ ಅಂತಸ್ತಿನಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಥರದ ಒಂದು ಲಿಫ್ಟ್ಗೆ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ದ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಫೌಂಡ್ ದಟ್ 2 ಫೆಲೋಸ್. ಆ ಲಿಫ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕಂಡು. ಶುಡಂಟ್ ಐ ಸೇ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಆರ್ ಈವನ್ ಬೆಟರ್ ಜೆಂಟ್ಲ್ಮ್ಯಾನ್. ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಜೆಂಟ್ಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವರ್ ಫುಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈಯಿಂಗ್ ದ ಲಿಫ್ಟ್. ಆ ಲಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಪಾಕೆಟ್ಸ್. ಆ ಲಿಫ್ಟ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐ ನೋಟಿಸ್ಡ್ ದಟ್, ನಾನು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದೆ. ದಟ್ ದೇ ಡಿಡ್ ದ ಜಾಬ್ ಫೇರ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಅವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಗಿವಿಂಗ್ ಮೀ ಅನ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್. ಅವರ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಯಿತು, ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ದಟ್ ದೇ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಲೇ ಮೀ. ಅವರು ತುಂಬ ಕಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಡಿಲೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಎ ಲಿಟ್ಲ್ ವೈಲ್, ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ದ ಜಾಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲಿಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಮೈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್. ಖಾಲಿ ಆಯಿತು, ನಾನು ಲಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋದೆ. ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು, ಲಿಫ್ಟ್ನ ಆ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಾನು ಅವರ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡೆ. ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಟ್ರೈನೀಸ್ ಅಂದರೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಟ್ರೈನೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವವರು. ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ರೆಂಡರ್ಡ್ ಬೆಟರ್. ಈ ಸಿಚುಯೇಷನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಎ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನೀಸ್, ಒಂದಿಬ್ಬರು 3 ಟ್ರೈನೀಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಏನು? ಡಿಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದಟ್ ದ 2 gentlemen were removing the pockets could have said just something like 1 minute sir ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ವೆಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಇನ್ ನೋ ಟೈಮ್, ನೈಸ್ ಆನ್ಸರ್, ಡೋಂಟ್ ಯು. ನಾವು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ ಸರ್, 1 ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು, ಅದು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡು ಯು ಅಗ್ರಿ? ಒಪ್ಪೋದಾಯ್ತು. ಇನ್ನು ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಸಚ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಅನದರ್ ಟ್ರೈನೀಸ್ ಸೆಡ್ ಶಿ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಥಾಟ್ ಆಫ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಎ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟು ದೆಮ್ ಸರ್. ಅವರಿಬ್ಬರೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಗ ಆಗ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್, ನಮ್ಮ ವರ್ಡ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸೆವರಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಸನ್ whatever we do. So dear students, now I am stopped here. Remaining things will be discussed on next class. If you have any doubts, please ask to me. Otherwise, I am going to give one homework question. Please try to answer this. Okay? Question number 1. How do you react? How do you react? How do you react if others make you wait? If others make you wait. Okay, this is the first question. And second question. What sort of word? What sort of word? Sort of word. And what kind of action? And what kind of action?
See, dear students, these are all the two questions. Write down in your notebook and try to answer in better way. Okay. So, remaining things will be discussed on the next class. Thank you. Thank you, one and all.